One, two, one, two. So I need to say 감사합니다, 주스타입니다. No, a model for makeup. Hey, you need to know I always care about yeah. Oh, don't call me young. I can't believe today's 900 days. Love you, you need to love me more. 2.7. 안녕하세요. 오늘은 우리 Q&A 비디오를 찍어볼까 할게요. 저희가 사실 어제 영상을 열심히 찍었는데 결과물이 너무 어색하고 말을 너무 못한 것 같아서 오늘 다시 카메라를 켰어요. 두 번째니까 오늘은 좀 잘할 수 있길 네, 노력할게요. 화이팅. 그래서 저희가 인스타로 질문들을 받았는데 그동안 블로그에 물어봐 주신 질문들 위주로 오늘 한 10가지 정도? 대답을 한번 해볼게요. 첫 번째. Our first question is how we met. Okay. So it was 5 years ago. I was an exchange student at that time in Korea. And there was this party organized to meet some local people. And that's actually where I met you. I remember when I saw you there, I thought you were so pretty. So I came to talk to you. We couldn't discuss a lot, but we got along. So I asked you if we could share our contact information. But I remember you didn't want to share your phone number at first. So yeah, you gave me your Snapchat. 긴장을 한 것 같은데 나까지 긴장이 되네. 그래서 제 기억에 따르면 처음에 저희가 만난 곳은 이태원에 게임이랑 술 같이 마실 수 있는 그런 바였어요. 저는 그 교환학생 환영회 같은 그런 걸로 소속된 건 아니었고 저는 그냥 친구랑 갔고 근데 그 친구도 외국 생활을 했기 때문에 좀 영어로 외국인들이랑 친해지는 것에 좀 부담을 안 느끼는 친구였어요. 그래서 다른 외국 학생들이랑 조금 친해져서 약간 알게 되었는데 처음 봤을 때는 좀 어리버리한 어린 소년? Yeah, 5 years ago, I was 21 years old. Yeah. So And I was pretty young. yeah, so I asked you like, where are you from? France. A few months before we met, I actually visited Paris for my first time. So we kind of had some common. I think you asked my number, but I gave you my Snapchat ID because 약간 모르는 사이니까 뭔가 연락처를 주기에는 좀 그랬고 카톡은 뭔가 프로필이나 이런 히스토리 같은 걸 다 볼 수가 있으니까 그때 스냅챗에 좀 중독이 되어 있었어요. 스냅챗은 그냥 친구 추가하고 삭제하는 게 좀 쉽고 사진들 이런 것도 많이 볼 수 없기 때문에 저희는 스냅챗으로 먼저 이렇게 얘기를 하게 됐죠. Do you remember like what I said for the first time or our conversation? You sent me some picture of Chupa. At that time, Chupa was really a baby. She was Only like 1 year. Yeah, only 1 1 year year old. Yeah, I'm really a dog person. Also, I really love dogs, and I thought she was so cute. Yeah. We decided to. Yeah, I remember you sent me a video of your old guitar play. And actually you were really good. That was really our early conversation. I think after a few days you asked me like, oh, so where do you live? Like I haven't really like looked a lot in Seoul. So I asked like, oh, like have you been to Jamsil? After like 1 or 2 weeks we met finally. yeah. Just I one-on-one. I remember when we had this first meeting. We went to a ramen place in Jamsil, and here we talked again a lot about traveling. About actually, you told me you went to US and Canada, so I was really interested about that because I haven't been able to go there. You said like you really love mountains and hiking. So I said like, you know, like in Korea there are so many mountains. So you should hike. Yeah, I did. You really I went did a to lot. Bukhansan also. Yeah. 라면을 먹고
이제 석촌호수 쪽으로 걸어가려고 네이버 맵을 켜서 이렇게 걷는데 그때도 계속 이렇게 말을 하고 있으니까 제 멀티가 안 돼서 집중을 하기가 좀 어려웠어요. 그래서 I was kind of lost when I was trying to find the way to 석촌 Lake. 대화하면서 기억에 남았던 게 주스땅이 제가 보통 아는 그런 프랑스인들이랑 참 다르다. Like I had some stereotypes of French or foreign people, but actually you were a bit different. You were really casual and were very polite. I mean, you didn't really try to do something like weird. Yeah, I was being cautious. I think even from our first meeting in Jamsil, I started to like you as a girl, I think. 제가 기억나는 거가 너는 프랑스 어디에 살아? 했는데 주스땅이 리옹에 산다고. 제가 지금 리옹에 살고 있잖아요. 근데 그때만 해도 제가 리옹에 한 번도 가보지 못하고 보통 사람들이 다 파리 쪽만 방문을 하니까 그래서 아 나는 파리만 가봤다. 리옹은 어때? 막 이러면서 그런 걸 물어보니까 자기가 지금은 학교 때문에 파리에 살고 있는데 파리가 너무너무 불편하다 이러면서 뭐 막 안전하지도 않고 막 냄새도 나고 불편하다. 제가 아는 프랑스 친구들은 보통 프랑스 얘기를 하면은 거의 좋은 점밖에 말을 안 해요. 주스땅이 하는 그런 프랑스의 단점을 너무 노골적으로 이렇게 표현을 해주니까 약간 좀 재밌고 신기하고 그리고 아 너는 되게 객관화가 잘 되어 있구나 이러면서 주스땅이 지하철역에서 어떤 술 취한 남자분이 여자분을 막 따라가면서 좀 괴롭히는 그런 걸 보고서는 약간 도와주려고 참견을 하다가 그 남자분이 얘를 철로 그쪽으로 확 밀어버렸다고 그 얘기를 저한테 말해주는 거예요. 그래서 그걸 듣고 너는 되게 용기가 있는 아이구나. 어쨌든 길에서 뭔가 그렇게 도움이 필요한 사람들을 봤을 때 그냥 정말 1, 2초 만에 바로 생각 안 하고 도와줄 수 있는 그런 사람이구나. 대단하다. 그리고 두 번째 질문. 저희의 썸 과정 그리고 고백. So I remember we met several times before. We really liked to meet each other more as friends than just flirting or as a couple. And at some point, I think I started to develop some feelings for you. I was a bit too shy to ask you properly. Yeah. I was a bit of a coward at that time. I was a bit young also, but was mostly shy. So I remember I sent you a text one night and asked you. 저희가 친구를 만나서 한 일주일에 적어도 두세 번 정도는 이렇게 열심히 먹으러 방방 곳곳을 다녔어요. 보통 막 떡볶이 거의 체인점별로 가고 불꽃놀이 보러 여의도도 가보고 그때는 주스땅이 모든 게 거의 처음이고 또 애가 너무 어리버리한 면이 있어서 잘 모르는 거예요. 어디가 좋고 막 이런 거를. 그냥 너도 처음 가보는 거니까 나도 놀러 나갈 겸 내가 보여줄게 이러고 불꽃놀이를 처음 보러 갔는데 we stopped by Mary Cross I remember. and then we went to Yeouido and we watched fireworks. But around that time, I think I was not 100% sure, but I was kind of doubting that if you like me or not. Actually, we texted a lot. We almost texted every day. I was not sure I also liked you as a guy because you're really different from what I like at that time. 그 당시에 주스땅이 조금 지금처럼 이렇게 지금은 제가 이걸 다 이렇게 바꿔준 거지만 그때 당시만 해도 막 3일 안 깎은 수염이라고 해가지고 프랑스 남자들이 좋아하는 그 수염? 약간 까칠까칠한 수염? 그리고 한국에서 얘가 미용실 한번 잘못 가서 머리가 약간 이상하게 다 깎여진 거예요. 그때 뭔가 겉모습도 그렇고 막 딱 이성적으로 느껴질 만한 모습이 아니었어요. 전자담배도 있어가지고 저는 일단 술, 담배를 너무 하는 사람을 만나고 싶지 않아서 얘한테도 그런 얘기를 했던 것 같아요. 근데 얘가 어느 날 수염을 깎고 오기 시작했어요. 그래서 그러니까 약간 훨씬 뭔가 나아진 모습? 더 깔끔한 모습? 약간 그때도 조금 의심은 했던 것 같아요. 얘가 왜 내 말을 들었지? 그 불꽃놀이를 보러 갔던 날 그 시작하기 전까지 잔디밭 같은 데서 대기하고 있는 시간이 있었어요. 그래서 그때 무슨 말하다가 얘가 나 이제는 담배 거의 안 펴 이런 말을 했어요.
그래서 내가 왜? 이랬더니 그냥 끊기로 했어. 끊어보려고. 원래 끊으려고 했었어. 뭐 이런 식으로 말을 했어요. 그래서 그때도 살짝 의심을 했는데 그날 정말 손이라도 잡거나 아무튼 뭔가 좋아한다는 신호를 더 줬으면은 눈치를 챘을 텐데 확 그렇게 딱 선을 넘지는 않는 느낌이어가지고 저도 그냥 내 착각인가? 그렇게 생각을 하고 그때 그냥 빵 먹고 집에 왔었죠. 저희가 그렇게 놀러 다닌 지 한 달에서 한 달 반 정도 지났을 때 주스당이 카카오톡으로 저한테 연락이 왔어요. You texted me like, I really want to ask you something, but I'm really not sure like if I need to ask or not. And you said like, seriously, I really don't know I should ask. And then, yeah, so, you're gonna say something. So I said, what is it? Then you said, 그리고 I think I said, do you want to be my girlfriend? no. No? I think I said, okay, just okay. Because I think I was a bit annoyed. You were really not direct. Even before, I remember you texted me like, oh, some of my friends ask me like if you are my girlfriend. Like this. You were so hiding your Yeah, feeling. just indirect Yeah. all the time. So I said, then say no. So I was a bit like, 답답해. I also remember the day when we met. It was a bit awkward. Yeah. Like we didn't even touch. We didn't act as a couple. Yeah. I didn't want to go too far. I wasn't sure how to. I didn't want to make you feel uncomfortable. 그리고 다음 질문. 장거리 연애를 시작하게 된 이야기와 장거리 연애를 유지할 수 있었던 팁. How we started the long distance relationship. I think we became really serious at some point. Actually, I remember one of our dates in DDP. We went there to eat tteokbokki. 동대문 떡볶이. Yeah. At night, DDP is there is a lot of lights on the building, so it was pretty. We started to talk about me going back to France after Korea. Suddenly, with this topic, you started to cry so much. Really was a bit surprised. I didn't expect, but And you said you were so touched. I felt like, wow, so she really thinks seriously about us. And it also made me cry, I remember. From that moment, I really thought, wow, I want to try keeping this relationship. And later, we actually planned some trips together to Jeju, to Wonju. So it kind of also created some deeper bonds. I planned a trip to Vietnam right before going to France. Actually, babe, I planned. During that trip, we had so much fun. And I remember the last day in Vietnam, you cried a lot all day. Made me really sad. From that time, I really thought, okay, at least I want to try to have a long distance relationship. Yeah, that's how it started. After our 6 month long distance, you sent me a message on Kakao. Can you read what you Okay. said? Babe, I need to admit, by starting a long distance relationship, I thought it would be so hard to pick loving you so much. But I realized how it's not hard, and I feel really in love with you, and it always increases. Do you feel cringe? No, I think it was my true feelings. 처음 사귈 때도 그렇게 막, 나 얘랑 롱디를 해야지. 얘랑 진짜 노력을 해야지. 라고 된 건 아니고 항상 그때 친구들한테도 나는 롱디를 할 수 없는 사람이라 이러면서 한 몇 개월 가다가 연락도 뜸해지고 이러면은 헤어지지 않을까? 그렇게 좀 생각을 했어요. 처음에는 가볍게 생각을 했었고 어차피 우리는 오래 갈 사이 아니니까 그런 식으로 좀 생각을 했기 때문에 even I said like, I'm gonna break up. It's not a big deal. I think somehow I was kind of looking for someone who can commit me like 100% and who can feel me like safe and be loved all the time. 코로나가 터지니까 이게 서로 언제 볼지도 모르고 정말 그냥 기약 없는 롱디가 된 게 너무 쉽지 않았어요. 저는 그때 졸업을 하면은 얘를 한 번은 보러 가겠다라고 비행기표를 끊어놨었고 주스땅도 자기가 졸업하면은 한국에 오겠다 이렇게 얘기가 된 상태였는데 그러다가 코로나가 터지고 저희가 2년을 못 봤어요. 그래서 2년간 그때 그냥 스카이프 영상통화로만 정말 매일 CCTV처럼
we also talked so much about future plans together. 이게 얼굴을 당장 보고 뭘 못하니까 계속 미래의 계획을 꿈꾸고 우리가 나중에 어떻게 함께 할 건가? 그때 주스땅이 거의 자장가처럼 불러줬던 게 In the future, let's live together with Choppa in our house. Let's have a big garden. Let's be happy all together. 롱디 커플로 한 3년을 지내면서 느낀 거는 다른 커플에 비해 훨씬 더 못 보고 못 만나고 그러니까 어떻게 그게 관계가 유지가 되냐 하는데 우리가 롱디도 견딜 수 있는 커플이니까 우리는 다른 것도 할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었던 것 같아요. 그 다음 질문은 문화 차이. So like what kind of cultural difference that we had, how to understand each other. I don't think we faced a lot of difficulties related to culture difference. Our way of having a relationship was pretty similar from the beginning. Like calling or texting. Yeah, maybe I was not so used to call that much, but anyway, with you it was really not a problem. When you were in Korea, I remember you lost your USIM, so you didn't have data. So sometimes like you just disappeared for a few hours. Kind of made me annoyed, especially like you said like I'm going to hike, and then for 7-8 hours you disappeared. Once that I got so pissed off and I scolded you so much. But except for that, even you go to mountain or even you go to camp, a lot of wind sound, you always try to call me. I think if you didn't put that much effort, I wouldn't try more. Because that's just so important for long distance and relationship. Just the only way to solve it is before you start to feel too uncomfortable, you need to communicate, you need to talk together. I think some people commented on my blog like, oh, I want to text more, but my boyfriend said like in Europe, in France, we don't text that much. Actually, I don't think texting or calling a lot is about culture, it's just about people. I know some French people who really love to call and text all the time, and some other that don't like it, but I guess it's similar for Korean people. I think in general, Korean people text and call a lot. Just data is available everywhere. Ah. I kind of realize in France why it's a bit hard to text and call, because sometimes like there is no data in the building because there are a lot of old buildings. So even when I'm taking a class, even when I'm at school, or even when I go to toilet, I can't just use internet. So for that, I think I can understand. 근데 그게 중요한 것 같아요. 만약 연락 문제로 상대가 속상해할 때 어떻게 반응하는지 문자 자주 한 사람 아니야. 우리 문화에서는 안 그래. 라고 하는 거는 그냥 자기가 바뀌기 싫으니까 나는 너를 위해 그만큼 노력할 마음은 없어. 그냥 그거를 돌려 말하는 거라고 핑계 내는 거라고 밖에 생각이 안 들거든요. 이러면은 사실 그 장거리 연애가 끝나고 서로 같이 살게 되어도 난 내 문화가 이러니까 못 바꾼다. 이렇게 말할 순 없잖아요. 그냥 커플로서 응당히 내가 이 사람을 좋아하고 이 사람과 함께 할 때는 내가 그냥 상대를 위한 노력을 해주고 그리고 상대가 저만큼 노력을 했으면은 나도 그냥 이 부분에서는 더 이해를 해주고 이런 게 좀 필요한 것 같아요. At first, you really didn't like iced coffee. But suddenly, when you came to Korea, I kind of coached you making iced coffee in the kitchen. So I was like, what are you doing? Are you putting ice? I tasted the iced coffee and I started to like it. So, what are you gonna do? 다음 질문은 국제 커플의 장단점. 프랑스에 와서 느낀 게 20대 초중반에는 단점보다는 장점들만 많이 생각했던 것 같아요. 내가 외국어를 더 배울 수 있고 다양한 나라에 살아보면서 경험할 수 있고 또 남자친구를 보러 해외에 놀러 가고 되게 좋은 점들이 가득했는데 이제 확실히 정말 국제 커플이 쉽지 않구나. 함께하는 이상 죽을 때까지 노력을 해야겠다라고 느끼는 게 언어 차이도 크고요. 저희는 주스땅은 프랑스어가 모국어고 저는 한국어가 모국어이기 때문에 사실 서로 완벽하지 않은 영어로 소통을 하는 거라 좀 더 답답하고 힘들 때가 많거든요. 이게 사실 서로의 가족들을 만날 때도 그렇고 소통을 하려면은 저도 프랑스어를 너무 배워야겠구나 이거를 진짜 뼈저리게 느끼고 있어요. 그게 단점이긴 하지만 또 우리가 이거를 잘 극복하면은 또 장점이 될 수 있으니까 그렇게 생각을 해요. Yeah, to me, I think one of the biggest cons
in an international relationship, you need to invest a lot of efforts. I wouldn't say it's more efforts to put than a regular relationship with someone from the same country, but it's different kind of effort. Sometimes you can ask yourself why you're doing all this, like why do you need to endure all of that? Then why are you Just doing this? Because I love you. But except for that, I think there are more pros. Anyway, when you date someone from another culture, you learn so much. You get to have so much more point of views and vision compared to before. I remember when I went to your parents' house and I met your family. I think it's so interesting. It's something that this is a good thing about international couple. Can have like valuable experiences all the time to broaden your Question is, how have we affected each other? Lifestyle, personality, and I habits. think thanks to you, I changed a lot about my way of just living. I'm a bit cleaner than before. But I think it comes with Korean culture anyway. Yeah. Like taking off your shoes. Yeah. Nowadays, when we watch a drama, you even say like, "Oh, that's so disgusting. How can you go to the bed with shoes?" À la boulangerie, the cashier put the bread on the counter. Yeah. Before I really didn't Yeah. care about. Now I feel, wow, everyone's phone touched that counter. Yeah. Also, I think my style, you kind of improved my my fashion. Right. And also I get to eat a lot of Korean food, so I can endure spicy food way more than before. So basically, just good things. How about you? What changed? When I was in Korea, I thought I'm very easygoing and I'm not really stressed. After I came here, living with you, I realized I'm very a sensitive person. When I ask your advice, you actually say like, "Babe, please don't think too much. Just please be simple." And it kind of really helps me. I don't know if it comes from Korean culture or if it's just you. You really made me sometimes very childish. Sometimes there are some actions that I do alone or in front of Choppa. I feel like I can show you any moments of myself. I also became like that. Like Yeah. you remember before when you said I was cute? I really yeah. hated that. Yeah. Now I just like to be cute with you. Actually, it was right after we started our long distance relationship. I was using 포차팽 emoji, saying 퐁 like this. 퐁, 퐁, 퐁. No one say that. I think at the time I texted you a bit late and you sent me a video like 퐁 like this. So I was like, eh? I mean, serious? 제가 밖에서 촬영을 하다가 너무 갑자기 어두워지는 것 같아서 방으로 들어왔어요. 다음 질문은 저희의 미래 계획이나 결혼 계획. 저희는 지금 팍스 커플인데요. 프랑스에는 같이 동거하는 커플들을 위한 그 팍스 계약이 있어요. 원래는 이게 동성 연애를 하시는 분들을 위해서 만들어진 그런 시스템으로 알고 있는데 지금은 프랑스에서 이게 너무나 흔해져서 거의 40% 커플들이 결혼 대신에 이걸로 그냥 같이 살고 있다고 해요. 그래서 뭐 세금 혜택, 뭐 경제적인 혜택도 주고 결혼이랑은 조금 다르지만 조금 결혼의 절차가 너무 번거롭고 불편하다고 생각하는 사람들은 이 팍스로 많이 사는 것 같아요. 프랑스 같은 경우는 정말 결혼을 안 하고 그냥 3, 40년 같이 팍스로만 살기도 하고 살다가 또 나중에 중년에 되어서야 결혼하는 경우도 있고 결혼을 하기 전에 약간 예행 단계라고 생각을 해요. 나중에 뭐 직업도 구하고 저희가 조금 최종적으로 정착할 나라의 그림이 좀 그려지면은 그때쯤을 생각해 볼 것 같아요. Okay, to be continued. 이제 그 다음 질문. 서로에 대한 가장 큰 인간적인 장점. 이게 사실 장점이자 단점인데 주스땅은 되게 단순하고 고집이 없어요. 나는 뭔가 이걸 해야 돼. 난 저걸 해야만 해. 라는 그런 호불호가 크게 없고 as you want 아니면은 I don't mind. 그래서 뭔가를 먹거나 뭔가 어디를 가거나 저는 그런 호불호가 좀 분명한 편인데 주스땅 같은 경우는 거의 대부분 그런 것에 저를 따라오는 편이에요. 그게 저한테는 엄청 큰 장점이고 같이 살기 시작하고 초파가 프랑스에 오고
감당해야 될 그런 책임감이 늘어났고 부담이 될 수는 있는데 그런 걸 티를 전혀 안 내고 그냥 나는 강아지가 생겨서 난 너무 좋아. 나는 원래 강아지를 키우고 싶었어. 약간 되게 뭔가 그렇게 다 단순하고 좀 긍정적으로 생각하는 그런 면이 있어서 그게 저한테 되게 많은 도움이 되는 것 같아요. I think you're really a brave person. You were really willing to come to France, like losing your job, leaving your friends, your family. And I really respect that. I think it's really brave. And I really love you for that. You care so much about my safety, my health, and this kind of small attentions you can sometimes do. Yeah, it's really a good quality of yours. What did you do? 네. 우리가 쿵짝이 잘 맞는다고 느낄 때. 주스땅도 동물을 정말 좋아하고 저도 동물을 너무 좋아해요. 어느 날 주스땅이 초파랑 산책을 하다가 야생 고슴도치를 발견했어요. 그래서 그 야생 고슴도치가 밖에 나와 있는 걸 보고 얘가 원래 밖에 있으면 안 되는데 왜 여기 있지? 이러면서 그거를 막 손으로 집어서 다쳤나? 막 이러면서 구경을 하고 저는 그 영상을 저한테 보내줬어요. 나중에 집에 가서 얘기를 하다가 근데 걔네들이 원래 숨어 있어야 되는 애들이면은 다친 거 아니야? 그래도 확인을 한번 해보는 게 좋지 않을까? 그날 바람이 엄청 많이 불고 되게 추웠거든요. 둘 다 11시에 밤 11시에 밤 공원으로 가가지고 해치우고 고슴도치를 찾으러 막 이렇게 잔디밭을 막 뒤지고 결국은 고슴도치가 안전하게 다시 집으로 돌아간 거예요. 다친 데가 없었나 보다 하면서 주스땅이랑 그때 집에 오면서 야 그래도 너가 이렇게 동물을 신경 쓰는 사람이라 너무 다행이다. For some reason, you get so happy and you really like to show it. Yeah. Like do a small dance or a small song that you like to randomly sing. For example, we grew Kenip. I don't know why you came up with that song like Kenip, 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 Kenip. Because of this, I started to follow and Yeah. I like it. So this is the moment we really Yeah. are a good match. The last question is advice for international couple. 일단 각오해야 할 점은 아까 말했듯이 뭐 언어라던가 아니면 정말 내 나라에서 떨어져서 그냥 완전히 다른 문화권에서 살아보는 그런 경험을 하게 될 수도 있다는 거. 어떻게 보면은 미래가 정말 불확실할 수밖에 없고 안정적이지 않을 수도 있고 그치만 그냥 그런 도전을 함께 하니까 해나가자. 조금 견뎌보자. 이런 마음을 항상 가지고 있어야 되는 것 같고 너무 한 사람이 비관적으로 생각하면은 안 되는 것 같아요. 저도 사실 프랑스에 와서 제가 생각했던 것보다 사실 취업도 정말 힘들고 그리고 언어도 힘들고 그냥 모든 것이 힘든데 상대방이 이래서 언제 그거 하겠어 막 이런 식으로 계속 비관적으로만 피드백을 해주는 사람이었으면은 저도 그냥 포기가 됐을 것 같은데 주스땅 같은 경우는 그냥 이거는 우리 함께 하면은 언젠가는 되게 되어 있어. 뭔가 어떻게 보면 되게 강한 멘탈로 제가 너무 이렇게 아래로 내려가지 않도록 도와주는 것 같아요. 근데 이게 정말 국제 커플일 때 필요한 것 같아요. 그냥 무한 자신감 그리고 긍정을 좀 옆에서 심어주는 거 그게 정말 중요한 것 같아요. Yeah, I think that's what you said, but trying to understand each other's. Really try to put yourself in your partner's shoes to understand why he or she thinks like that. Try to make some efforts to make it Work. work. 그래서 저희가 준비한 질문들은 여기까지였고 처음으로 이렇게 찍어봐서 이게 어떻게 편집이 되어 올라갈지 모르겠는데 그래도 이 영상을 봐주셔서 감사하고 다음에 혹시 기회가 되면은 또 다른 영상으로 찾아오겠습니다. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.